Accelerationism is to generate a new left global hegemony, entails a recovery of lost possible futures, and indeed the recovery of the future as such. The essential metabolism of capitalism demands economic growth, with competition between individual capitalist entities, setting in motion increasing technological developments, in an attempt to achieve competitive advantage, all accompanied by increasing social dislocation. Ten pojem definoval Benjamin Noyce, když se vymezoval vůči Nikolandovi. Nebo vlastně tam to vzniklo jako takový ten pejorativní pojem, jako taky to klasický pejorativní pojem, který vlastně definuje celý ten směr. Víceméně se vymezoval vůči vlastně jako psaní z 90. let kapitalismu tak vlastně zrychleným, že absolutně přesahuje jakýkoliv možnosti lidského rozměru a akcelerovaným rozpouštění vlastně všeho jakoby pevného, to, co říká Marx, takový to vše, co je pevné, se rozpouští ve vzduchu. A víceméně Nikoland vlastně mluvil o tom pohlcování, o tom, že kapitalismus je prostě racionalita z budoucnosti, která se jde vlastně složit sama sebe jako z našich součástek, je to takový prostě terminátor v tomhle tom, jako, že věc, která přijde z budoucnosti, aby sama sebe sestavila. Víceméně je to vlastně způsob, jak jakoby se vymanit vlastně z neoliberalismu, který vlastně nemá žádný jakoby futuristický jakoby prospekt, nebo který vlastně totálně jakoby zrušil budoucnost a tváří se jako vlastně systém, proti kterému není žádná alternativa a vlastně jakoby nic lepšího tady nemáme. Všechno ostatní prostě skončilo jako 300 trilionama mrtvých, tak máme vlastně neoliberální kapitalismus, který vlastně je jako nejlepší a tak. A víceméně akceleracionismus jakoby způsob, jak se snažit vybudovat nějakou vlastně politickou, společenskou hegemonii, technologickou, nebo vlastně hegemonii, která vlastně bude schopná určovat vlastně směr vývoje technologie k tomu, abychom vlastně mohli znovu nějak jako uchopit svou budoucnost a měli bychom nějaký vlastně cíl jako lidská rasa. Vlastně v rámci neoliberalismu je asi jediná vlastně vize budoucnosti v tuhle chvíli je klimatická změna. Takže je to vlastně takový jako dystopický scénář, který je samozřejmě ještě často popírán a vlastně se stále tváříme, že, jako, jo, že prostě stále vlastně máme tady ten neomezený růst a mluví se nám vlastně velmi opatrně o té jakoby sustainability, ale vlastně budoucnost je pokládána jako něco, co se vlastně neřeší. Víceméně to jakoby vynalezení nebo znovu stvoření takového vlastně utopického uvažování vlastně stojí akceleracionismus. V tom vlastně stojí v protikladu vůči jakoby neoliberalismu a vlastně postmoderně, která je vlastně jakoby logikou neoliberalismu kulturní. V tom, že postmoderna, která vlastně nedůvěřuje ideologiím, nebo tváří se, že nedůvěřuje ideologiím, že má vlastně jako netmi navrch, že vlastně nedůvěřuje tím jako Lyotardovským velkým vyprávěním, tak vlastně akceleracionismus říká, že ne, že musíme znovu vlastně zkonstruovat nové velké vyprávění a vlastně se pro něj kolektivně natchnout jako celé lidstvo a přijmout vlastně jako nový úkol uchopit vlastně naši budoucnost, vrátit klimatickou změnu, kolonizovat vesmír, letět na Mars. Progress becomes constrained within a framework of surplus value, a reserve army of labor, and free-floating capital. Modernity is reduced to statistical measures of economic growth, and social innovation becomes encrusted with kitsch remainders from our communal past. Thatcherite Reaganite deregulation sits comfortably alongside Victorian back-to-basics family and religious values. It is Marx, along with Land, who remains the paradigmatic accelerationist thinker. Contrary to the all-too familiar critique,
and even the behavior of some contemporary Marxians, we must remember that Marx himself used the most advanced theoretical tools and empirical data available, in an attempt to fully understand and transform his world. He was not a thinker who resisted modernity, but rather one who sought to analyze and intervene within it, understanding that for all its exploitation and corruption, capitalism remained the most advanced economic system to date. Its gains were not to be reversed, but accelerated, beyond the constraints the capitalist value form. As even Lenin wrote in the 1918 in Left Wing, socialism is inconceivable without large-scale capitalist engineering based on the latest discoveries of modern science. It is inconceivable without planned state organization which keeps tens of millions of people to the strictest observance of a unified standard in production and distribution. We Marxists have always spoken of this, and it is not worth while wasting 2 seconds talking to people who do not understand even this. Být nesmrtelný. A zároveň nesmrtelnost pro všechny, že vlastně ten apel je rovnostářský, ne vlastně elitářský, že proto se vlastně i mluví v rámci levého akceleracionismu o přijmutí plné automatizace práce a základního příjmu, že vlastně takovej ten jako gay luxury space communism, o kterém se vlastně mluví tak jakoby veselý mem, tak to je jako akceleracionismus s lepším PR. Vesmírný komunismus pro všechny je vlastně lepší název pro akceleracionismus. Jako, myslím si, že to samotnou jakoby nemá, nebo že spíš jakoby vlastně mluví o tom, že je potřeba vlastně přeformulovat společnost a umět vlastně se vyznat v současném systému a umět ho překročit, abychom se vlastně dobrali jako kolektivně k tomu, abychom takové problémy řešit mohli. Spíš než vlastně, aby jako nabízel řešení, které asi samozřejmě na jistých úrovních existují, nebo mluví se o nich, ale spíše vlastně se mluví o nastolení jakoby společenských podmínek a vybudování vlastně nějaké politické hegemonie, která v tomhle se vlastně bude řešit jako první. One major problem with accelerating things, the way we're doing it now, is that this also means accelerating material and energy flows. And there is several reasons why this is not possible. On the one hand, we have biophysical limits in terms of resources that are limited, energy resources and so on. But even if you find this magical energy resource that many people are looking for, you still need materials to build the structures, etc. To build, if you have lots of energy, for example, material consumption would still be increasing a lot. People would like to have big houses, big cars, 2 cars, private jet, whatever. I mean, this of course begs the question of what to do then. If we're critical of technology and more reflective, what do we do? I mean, the solution is not to have no technology, because we will always use some technologies, of course. But what degrowth invites us to do is to rethink really the usefulness of technology for living a good life. That of course means starting also to think about what is a good life. But some authors like Ivan Illich were already in the 70s and 80s thinking about these things. And Illich, for example, has this concept of conviviality and convivial technology. He sees this as a way of having technology that is beneficial to society, and usually this is in the form of that it's technology that doesn't create what he calls radical monopolies. That means that you have one technology like the car for transport nowadays that dominates this whole area and suppresses other modes of transport, like the bicycle. I mean, you can ride on bicycle in the city, but still you are harassed basically by car traffic.
his idea was that these technologies should be relatively simple, so we could be repaired by ourselves. It could be produced locally with the local materials, more or less. And so this is an invitation to really think critically about technology, and it's a criticism of the overall notion of all technology is good, and all you need to do is just to have more of it. I mean, this is actually the mainstream idea. I don't need any accelerationism for that, because this is what we are living in, an accelerationist time, basically. If you just look at the news and at what politicians say, then that they're basically saying what we need is more and more digitalization, industry 4.0, investment in new technologies is the highest priority. The more high tech, the better. I could hardly imagine a scenario where we would be even trying to accelerate more than what we're trying to do already. Důležitý koncept, proti kterým se vymezuje vlastně akceleracionismus levý, tak je něco, čemu se říká folk politics, což je typ nějakých vlastně jako politických akcí, které se zaměřují na nějaký dlouhodobém horizontu nesmyslný nebo nezajímavý cíle. Čiže třeba, že nakrmíme bezdomovce, nebo že děláme prostě lavičky, aby prostě se lidi měli kde sednout, nebo že uděláme tady prostě demonstraci, která bude úspěšná, přijde tam spoustu lidí a nás to vlastně jako naplní nějakým pocitem štěstí, který ale vlastně jenom krátkodobý a nemění, vůbec jakoby nezasahuje do toho celého systému, vůbec nemá potenciál nějakým způsobem skutečně něco měnit. Je to vlastně nějaký fetišismus, kterým my se vlastně jako ubezpečujeme, že tady tvoříme nějakou komunitu a něco děláme, ale vlastně ten kapitalismus to nějak vlastně neohrožuje a že kapitalismus ani nelze ohrožit třeba kulturním způsobem. Třeba nemůžeme prostě bojovat třeba proti kapitalismu kulturou, tím, že třeba nosíme nějaký trička nebo si ubarvíme vlasy nebo podobně. To je vlastně úplně jako nedospělý způsob toho, jak jako měnit tu situaci, v které se nacházíme. Že tohle je vlastně to, co oni kritizují a říkají, že by se levice měla zaměřit na nějaký skutečný cíle, na nějaký prostě vytvoření skutečný ekonomiky. Skutečně prostě přetvořit ekonomický systém na nějaký nějakou funkční centrální ekonomiku, automatizovanou. No a samozřejmě lidi z této skupiny produkují memy, které jsou podle mě docela zajímavý. Třeba zajímavý aspekt jako levicových memů je, že mají hrozně moc textů v sobě. To je taky zajímavý to sledovat. Abstraction and automation has transformed cognitive activity into economic assets. Capture, update, monetize, capture, update, monetize, cut and paste. And paste the outdated vehicles of data production, storage and dissemination are not up to scale with the blue-chip players of the digital sphere, who vie for agency in the semiotic and economic arenas of the 21st century. Real-time attention is no longer abducted in the localized spaces of galleries or the outmoded media carriers of former times. The attention economy is no longer predicated on the impotent workings of a localized, tenuously subjective unconscious impotency. What am I worth? Pycnolepsy is defined as the epileptic state of consciousness produced by speed, or rather, the consciousness invented by the subject through its very absence, the gaps, glitches, and speed bumps lacing through and defining it. The user's attention span has dwindled to that of a goldfish nowadays. Everyone gets their 8 seconds of fame. Such a situation is determined and further accelerated by the workings of the vast incorporated aggregates, capital, the platforms which interpolate the users into the world, and determine their place within the tangle of icons, interfaces, applications, virtual vacuums.
You were never here, neither there, neither there. These visual, affective viruses infest the attention of the socius at a historically unprecedented speed and magnitude. But all of history itself is, in truth of fact, a crisis. Capital. The signifiers of plutocracy objectify the position of the subject, triggering what amounts to little more than a dopamine surge, a brain-dead illusion of agency distributed by mimetic viruses peddled at dumping prices. The society of spectacle has exposed the illusion of communicating from an alternative space in any real sense of the word. We have always been colonized, willingly participating within an inhuman, ubiquitous market of the monetized, the specular, the algorithmic. Cracks and fissures. The attention economy spurts, sputters, melts, leaks, releases, and entraps. Meat space just disappears. What am I worth?